tells us about tension and violence all over the place because the land has been besieged. So we are definitely Umu Igbo eyeing on a very, very, very precarious time. And there is a call on this generation to make some very, very decisive decisions as to the fate of Igbo land. And so today, our women, Ndi Umuada, who, as we know, in many of our cultures, including the culture of my village where I come from, the Umuada is the highest court. And so, Iha Borani Meta Nebabu, a very, very serious thing. And I'm very, very sure that in 100 years' time, Ihe Gemeba today, Akagane Chetakwe Ihe Nemeba today, because Ndi Umuada Boani Kanyebia no nwere ha chọrọ ikwuru anyị, or we heard the very, very serious. And it's something that should be taken very, very serious because Ndi Umuada with the highest traditional and the spiritual court, Ainwere. And the Bani said that if you don't lick your mouth, your lips, the Hamatan will lick it for you. So I know in a very, very precarious situation. And so our hearts are open and our ears are open to hear the Umuada and what they have for us today. So without further delay, Acharam Kam Obata Umuada Ifi onye amakwa maka Mgbeke ka obido ịgwa anyị ihe Umuada Igbo siri ka anyị bịa mee taa. So Umuada Ifi, biko werezie microphone. Okay, nwanne m nwoke daalụ ndewo. Ụmụ Igbo njinji na-eji nọ n'ụmụ Igbo. Ọbịa kpatara Umuada Igbo ji wee kpọkọba ụmụ Igbo ebe niile ha ya nọ na. Ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ na mba ọzọ. Ụmụ Igbo, Umuada bụ natural institution. Maka na nwaada ọbụla amụrụ n'ala Igbo, ọ bụrụgo an institution. So, anyị ada agbaghasị ihe nwaada kwuru. Nwaada gbakwala ọkpụrụkpụ. So, n'ụbọchị tata, anyị na-ekene ndị niile baranụ ebe a. Dịka nwanne anyị nwoke si wee kwuo, n'ihe anyị bịara n'ụbọchị nke tata bụ December 10, 2022. Na ọ bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ. Maka ife a o kwuru kịta ọbara na ọ na-agba n'ala Igbo. Anọbọ taa ka nyaba ọbara bido gbaba. So, mana before anyị abanye na okwu anyị ji wee bịa, anyị ga-akpọ nwanne anyị nwaanyị bụ Nwaada Muna ka ọ haziela anyị ka ihe ga-esi wee kwụrụ nya housekeeping ka a na-ekwu. Maka ndị ya bata, onye bata ka ọ gbanyụọ ihe o ji ekwu okwu. Then okwusi anya okpele anyị ekpere anyị wee malite. Ndewonu. Ndewo. Thank you, Sister Ife. Thank you, ụmụnne m niile ndị nke gbara mbọ pụta n'ụtụtụ a sị ka anyị lee anya na ihe na-eme n'obodo anyị. Asị m ka Chineke na-agba anyị niile ume. Ndị ọ na-anụ n'ọkụ n'obi fọ ihe ka echenjie ihe. Ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ka anyị mezie ihe emezi. Ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime ka ọ dịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Biko nụ, anyị na-ayọ unu n'ụtụtụ a. Ihe na-abata ka ị na-etinye foonu gị na mute ka ọ hapụ ị na-eme iknọzi. Ya wụrụ na anyị ma otu ahụ anyị ga-enwe ike ime ihe anyị na-eme ọsịsọ gaa through the itinerary for the day. Biko nụ, ka ị na-abatakwa ka ị na-akpọ nwanne gị na-echetara ha because onye ọbụla na-agba mgbagharị because of otu obodo si were dịrị. So onye bata ya cheta text ya nwanne ya gwa ya to log in
anyị ga-agba ihe ọsịsọ because ọ dị anyị ọkụ n'obi. Ihe emebiela na onwekwu otu ọzọ fọrọ. Anyị nọ na-ele ka obodo anyị ya na-agba ọkụ. Ndị na-ebe akwa n'abalị, ndị na-ebe akwa n'ụtụtụ. Mgbe Chineke nna sị na ọ ga-eme ka ihe niile adị na mma. As long as anyị ji obiọma were bịa, obi ịhụnanya were bịa, eziokwu bụ ndụ were bịa, ị na-eme ihe ihe mara na ọwụ ugwu nwa nwee akara aka onye ọzọ, na ihe anyị ga-aghọta na ọgwụ Chineke nna na-adịsadụ ma ọ ga-adịrị nwoke na mma ma ọ ga-adịrị nwaanyị na mma. So onye na-emere nwanne ya anya ukwu na-ekwuru nwanne ya okwuru nwa ebe iji azụ aga, biko Chineke nna sị na ọ ga-agọzi onye o kwesịrị ịgọzi. So ka anyị bịa wute obi ụchọ n'ụtụtụ a, bịa wute obi eziokwu, ebe anyị ga-eme ka ihe niile dịrị onye ukwu na onye nta na mma. Biko na ka anyị gbọdata n'isi n'ala ka m nwere ike kpee ekpere. Kemgbe m tetara n'ụra n'ụtụtụ, obi m egwu anyị na-agụ m n'obi. Onwe mgbe m na-ebere ụmụnne m akwa, onwe mgbe m na-achọ ka ihe dịrị anyị mma. N'ụtụtụ a Chineke na-asị m maka Chineke na ọkpọrọ imere anyị. So biko ka m bido dị egwu. Obi m dere dum atụrụ ụjọ, obi m dere m dum, Chukwu mara ihe ọma oge mere anyị. Obi m dere dum. Chineke nna sị na ọma ihe ọ ga-emere anyị. Chineke nna sị na ụwa anyị nwe ji onwe anyị. Chineke nna sị na ihe niile ezurula anyị oke. O were na-asa ya n'ụtụtụ a na anyị bido wite eziokwu, na anyị bido wite eziokwu, na anyị bido wite ịhụnanya. O nweghị ihe ọzọ ji anyị, ụwa anyị nwa ji onwe anyị. O nweghị onye na-ege igbu anyị na anyị nwa na-egbu onwe anyị. Onwe ihe ọzọ fọrọ na awụghị nke ruoro anyị, anyị mee ihe anyị kwesịrị ime, anyị enwere onwe anyị. Ma ewere na-ekele ụmụnne m niile nke bịara n'ụtụtụ a, na-asị Chineke na onwe ya ha bịara n'ụtụtụ a ka ọ dịrị anyị na mma. Chineke nna mere anyị ebere. Obodo anyị na-agba ọkụ, na-emebiela. Onwe ndị ụfọdụ ndị na-eme ka ya na-eme ka ndị prọfesọ na-aza prọfesọ, ndị nsọ ha nwe obodo a na-enwe obodo na-agba ọkụ. Onweghị na-agwa onwe ya eziokwu. Chineke nna anyị na-ayọ gị sị na o zuziela. Ka okwu ụtụtụ kwe ihe ka anyị na-ele ụmụ anyị ka a na-agbu ha ka ọkụkọ nke ekechiri aka azụ agba ha ịgba. So mere nke a mee nke mee nke a. Ma ihe ụmụaka na-achọ ka ọ dịrị ha na mma. Nwee ihe ọzọ ụmụaka na-achọ ka ha hụ ụzọ ha ga-esi were ihe ndụ bie. Chineke nna nyere ha ndụ. Chineke nna mere anyị ebere. Lọta isi were gbakọ n'ụtụtụ a na-asị ka anyị dozie obodo anyị. Anyị anọrọla ụmụnne anyị ndị ike nwoke hapụrụ anyị ụmụaka na-eme politiks, na-emekwa ndị anyị nwaanyị na-asị na o nwere ihe eji anyị, o nwere ihe eji anyị. Ana anyị amarala ihe ahụ ji anyị, ka anyị gbakọta n'aka were zọpụta onwe anyị. Ka ekwenụ mgbe anyị ga-agbagide ala gburugburu rie, ka anyị na-ele anya ka obodo na-emebi, ka anyị na-ele anya ka ha na-akwafu ọbara, ka anyị na-ele anya ka ndị na-anara ego na-anara ego. Ka ekwere ihe ọzọ anyị na-echere ka anyị mee ka obodo dị mma. Chineke na-wee na-arịọ gị ka ịgba anyị ume, ka inye ha anyị aka ndị wepụtara onwe ha, ka anyị gazie ihe aga ruo ya n'isi. Ọkwara ihe ndị a ka anyị na-arịọ gị n'aha Chineke na onye nwe anyị. Amen. 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 Biko onye tie amen omitu onwe biko. Nne daalụ sọ. Mụnwa na onwe m anya mmiri juru m anya maka na osie n'ike ndị anya mmiri anyị eruo na Chineke ntị. Biko kpọnyegodo egwu ka anyị wee kuluo onwe anyị. Ọ bụla ọja etinyegodo. Kpọnyela anyị egwu. The Igbo has been playing, but unfortunately it's not coming through. That's what I'm saying. I'm even using the same system now. Still on. Zoom is not picking it up. Okay. I know better. Thank you. In a from here. It's okay. Can I continue? So, anyị ekpere mmepe. Ụmụnne m, ekpere anụnwa, it has moved me. And I know it has also moved you. Because what we have come here to do today is a very serious matter. And as we have cried unto God,
I believe that our cries have reached God. And the taa obidolo, anya agabagonya bụ ije. Anya manezi anya n'azụ. Eziokwu ahụ eji malụ ndị Igbo, eziokwu bụ ndụ. Truth is life. Ọ bụ nyanwa ka anyị ji aga. Ọfọ na ogu eji malụ ndị Igbo. Anyị na-asị na tata na anyị ewechi ya takwa ya. Na ntụ na aghụghọ nke bịaziri wee weluzie ọnọdụ n'ala Igbo. Ala Igbo wee bụrụzie ebe na-eru ka ọbara ka mmiri. Nke na ama mgbochite nwa ya. Ụmụaka na-ebe. Ndị nne na nna na-ebe. Ọnwụ abụrụzie the largest industry n'ala Igbo. Every Friday, every Saturday, aneni mmadụ. Anyị ji aka anyị egbu onwe anyị. Ndị mbịabịa, ndị ogbu ọrụ ọbara na-abịakwa egbu anyị. Anyị wee sị na tata ka ụmụada zugbe na Igbo niile n'ebe ọbụla ụwa sụtọrọ ọnụ ebe ụmụ Igbo nọ. Ka anyị na-asị na enough is enough. Nyawa ka anyị ji wee bata n'ụbọchị nke tata. Wee sị mmadụ ọnọkwa n'ụlọ ewu ewe mmụọ n'ọgbịrị n'ala Igbo. Ndị okenye ọnọkwa ihe a na-eme. Ndị nna anyị ha ọnọkwa ife a na-eme. Ndị nne ọnọkwa ife a na-eme. Ala Igbo bụ ọfọ na ogu. Ala Igbo na-asọ nsọ. Ala Igbo na-asọ abomination. Ala Igbo na-asọ arụ. Ka anyị meziri, anyị amaghị ụzọ o si bata. Mana anyị nwekwara ike mara ụzọ o si wee bata. Nke na anyị eje gbachie ya ka ọ ghara ịnụ anyị. Igbo nọzi na existential threat. Onye ka ụmụ nwaanyị, ụmụada Igbo niile ji wee nọkọ wee sị ka ha negodo anya ma onwelu ebe mmiri si wee bụ opi ụgbọgịrị. Negodo anya ma onwelu ndị makwa na ihe a na-eme. Maka na ya mara onye nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ọ bụ na nwa mgbe ike amara akpụ ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ n'ala Igbo. Anyị ga-afụ na ebe a na-echi ọzọ na-aga ebe a na-arụ agwụ n'ala Igbo. Biko ụmụnne m, anyị ya amakwa na anyị nwere ihe anyị bụ identity anyị. Anyị ma na anyị bụ ndị Igbo. Unless ma somebody claims na ya bụ onye Igbo wee na-eme ụdị ihe a. So ụmụnne m, anyị agbakọna n'ụbọchị nke tata. O nwere akwụkwọ anyị gee ntị wee gụọ. Andị oluo mgbe anyị agụnya bụ ihe, biko onye ọbụla gụchaa ntị ọfụma gee ntị mkpọtụ ama ndị a. Maka na mgbe ahụ ka ụmụada Igbo na-ewelite ọfọ nke Chineke nyere ha. Wee na-akụ ya n'ala n'ụbọchị nke tata. They are taking up the mandate, the natural mandate given to them by God, to say the way it is that an Igbo, an ebe anyị nọ, amụchala anyị ncha niile ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụaka nọ n'ime. Na ha na-ewelite na bụ ọfọ Chineke nyere ha as ụmụada. Otu ahụ ọ dị na 1929 nke a na-akpọ Aba Women Riot, Aba Women Revolution. Ndị ọcha ji wee bata wakpo anyị ụmụada anụnwa wee kunie n'ikem wee sị na ozugo. Nya bụ mandate ka anyị na-ewelukwa n'ụbọchị nke tata. Taa bụ 10th of December 2022. Anyị ga-ege ntị ọfụma ka anyị nụ ihe ụmụada gwara anyị. Ha gwazie anyị ka anyị mazie ka anyị esi wee tụghee ya. So ụmụnne m biko nnọọ ọzọkwa. Nke ọzọ bụ ka anyị welu na eziokwu, maka na eziokwu bụ ndụ. Ka anyị continue with ọfọ na ogu. Na today na anyị na-ekpochapụ ntụ na aghụghọ. Na-ewebata eziokwu, ogu na ọfọ. Eziokwu bụ ndụ. Truth is life. Equity
onye biri onye egbe bere ugo ebere nke luolu m nya luolu m nke luolu onye ọzọ nya luolu onye ọzọ nke ọzọ abụlụ justice ikpe nkwụmọtọ onye achọna ibe ya okwu onye achọna ibe ya okwu onye arụgbuna nwanne ya nwanne gị na-eme ihe ọma too ya ewunere ya anya ọkụ nya bụ anyị na-akpọlite nwaada ndị ka ọgụgodola anyị ihe anwa eji wee kpọkuo anyị ncha niile biko onye ọbụla gụchaa ntị ọfụma ga-enya ndewonu nwaada Ndidi. No. Okay, please be attentive. This is the declaration of Umuada Igbo. Federation of Nigeria, charting a pathway out of Igbo existential crisis for our future and taking charge of our space. Being a declaration by Umuada Igbo, December 10, 2022, regarding the Distressed Federation of Nigeria. Protocols. Ladies and compatriots, preamble. Number 1, as the damaged and continues in what appears to be its death throes, and as Igbo land finds itself in a anarchy, Umuada Igbo have watched in horror and disbelief, especially the existential threats and the general breakdown of the fabrics of the 2. Sadly, the institutions that ought to have been at the forefront of searching generation of our homeland seem to have all caved in. The men should have been relying for direction seem totally overwhelmed by Nigeria. The youth to the arena with what they thought was a remedy that they called Biafra actualization, restoration, turned out to be like quenching a fire with petrol instead of water. State what seems a perfect excuse to resume the unfinished genocidal push. Hence, the chaos and bloodletting now reigning over a land that abhors the spilling of blood. Kidnapping, widespread idolatry, and money ritual practices of alarming proportions have erupted amongst the Igbo younger. 3, beyond the bloodletting, the ongoing externally engineered destruction of Igbo land seemed to target particularly the very society together. And so all known vices and abominations have been orchestrated and openly rewarded. All pride in doing the bidding of the caliphate are being nurtured, empowered, and promoted by Nigeria as Igbo, and diligent among our men and women are being deliberately humiliated. Igbo land is now, as fear pervades the atmosphere, especially on account of the violent enforcement of an the Biafra restoration. Hello? I think the has lost audio. Yeah, It was my fault. I was trying to mute Mbeke. There was background noise, and then I clicked on Didi by mistake. So that was a minute ago. She's back on. Please, everyone, if you're not speaking, unmute yourself. Okay, continue on Didi. No, I don't actually know where to start. Oh no, just like a few seconds ago.
It wasn't for even 5 seconds. Maybe. Preamble. Start from preamble, please. No, not preamble. Actually, I cannot do that. I'm going to start from number 4. Okay. Start from Igbo land number is 4. now heading towards desolation as fear pervades the livelihoods are being destroyed, especially on account of the violent enforcement of an ill-conceived sit-at-home by the Biafra Restoration Group. There's post-war chokehold in Igbo land, professionals and skilled people into near the heroic determination of those who continue to hold the fort is being by this self-inflicted gross insecurity, threatening to force even more of our people to flee into economic exile in other parts of Nigeria. Number 5, reminders of the pogroms of 1966 and the genocide of 1967 and 1970. Our kith and kin dead. The starvation policy of the federal government of Nigeria, which resulted in the severe malnutrition disease called kwashiorkor for children. The post-war asset seizure and confiscation policy levied against the Igbo via the so-called abandoned property decree aimed at castrating the Igbo economically. The indigenization decrees of the at a time and in a manner that locked the Igbo out of the formal sector of the Nigeria economy. To date, none of the Nigerian state has been acknowledged by Nigeria and its collaborators, especially Britain, much less redressed. Rather, as we have seen through our search for a true solution, we now understand that the unitary constitution of Nigeria imposed actually a victory charter to continue the war of 1967 to 1970 and to keep the Igbo in perpetual bondage in Nigeria. The case when the federal government's COVID-19 relief and palliative distribution discriminated against Igbo people, plus that swept away lives and livelihoods across several communities, reminded the Igbo that Nigeria's unfinished war business of in Igbo land. In all these, Igbo women and children bear the brunt of the relentless wickedness of the Nigerian. Number 6, it was against this background of extraordinary, threatening circumstances that it became imperative to invoke its sacred traditional powers of sanction and intervention and step in decisively, halt the engulfing dangers, and help chart a pathway out of the existential crisis the Igbo. At a time, our menfolk seem totally overwhelmed by the schemes of our enemies. We have risen to our mothers did in 1929 when the British colonial marauders who invaded our homeland had overwhelmed our menfolk. Flying crisis of Igbo direction in a rudderless Nigeria. Watching things go from bad years and desiring to lead the search for redemption pathway, Umuada Igbo decided to probe deep Igbo land with a view to helping chart a pathway out of what has clearly become an existential threat to the Igbo. That probe revealed a huge underlying anomaly, which can be summarized as the absence of consensus to Igbo future in the Nigerian Union. We found out that there is a cacophony of voices comparable only to the fabled discussion is about the Igbo direction and pathway to a better future. We also found out that there had been significant efforts in the past to build the pathway to Igbo redemption, and that those efforts had to navigate between two broad tendencies. From our findings, efforts at building a consensus for the Igbo pathway to safer and better future
was the 3-day emergency conclave major Igbo organizations held August 10th to 12th, 2018 in Enugu under the auspices of NCA, which was chaired by Dr. Arthur Nwankwo, and which had in attendance the leaderships of major Igbo abroad. See conclave communique in appendix. Following widespread consultations, the above-mentioned of each of those Igbo organizations to come forward with their own propositions, including the how by which the Igbo would navigate and increasingly dangerous Nigeria. All the organizations present took their turn to present their propositions and question strategy and roadmap. We learned that as discussions progressed, from various organizations began to come together around the public communications documents of 3 organizations. Ohanese's Ekwemeswe Declaration of May 21, 2018, that required the National Assembly to pass an enabling law to commence a constitutional conference assembly and produce an outcome that will be ratified by a referendum of the people. After which, repeal Act number 24 of 1999, i.e. Decree 24 of 1999 Constitution. B, Ala Igbo Development Foundation in its memorandum titled The Future of Ala Igbo and the Federal Republic of Nigeria, that demands immediate restructuring for Igbo regional autonomy, or Igbo will opt out an independent republic. C, the Aladimma Epistle 2012 by the Igbo Caucus of the Lower Niger Congress, LNC, constitutional reconstruction proposition that can deliver a federation, a confederation, or units of independent sovereign states, countries, depending on the outcome of blocks. The common ground for all groups was the rejection of the Unitary Constitution of Nigeria 1999 as the basis of the Nigerian Union. Deliberations, 2 main groups emerged, namely, broad category were those who felt that there is no future for the Igbo in Nigeria, so damaging and unworkable, and therefore that the Igbo must find the earliest nation completely from Nigeria. In this category, we find the various eastern part of Nigeria, including the various shades of the Biafra actualization agitations. B, the second broad category are with how Nigeria is structured, but that the Igbo will fare better to remain. This camp is further divided into 2 between those who seek to of Nigeria, Igbo presidency, they tag it, and those who will address what they describe as Igbo marginalization. Common ground for the wholesale cancellation of the 1999 Constitution and the need to reconstruction option, the conclave have resolved as follows. Given the fact that after more than 50 years of disputes since 1967, including a 30-month genocidal war against appropriate constitutional arrangements for Nigeria has remained unresolved, the conclave
constitutional grievances of Ndibo should now be referred to a general referendum of the people. By the sad experiences of the monumental constitutional disputations in the 1962 to 1965, which birthed the 1966 military arena and the resultant collapse of the Nigerian Federation, the deferment of further national elections in 2019 that will be premised upon the rejection, and in place of elections, the initiation of an orderly transition nationalities from the present precarious reality of imposition to a stable. Number 3, to preserve societal order during the period required to execute the constitutional order to the institution of the successor constitution. Clave proposes the emplacement of a transitioning mechanism that maintains normal, dated this 12th day of August 2018. As Umuada made, significant to note that it is to the credit of the LNC that these resolutions of the Igbo leaders adopted by other blocs in an alliance of the South and Middle Belt called the Ninas Alliance. Of both the Freedom Park Proclamation of December 11, 2018 and the Constitution of December 16, 2020 that we now see being implemented countrywide, international buy-in as demonstrated by policy actions of key stakeholder segments in the internet linked to both proclamations as appendix. To Umuada that with this clear consensus on the redemption pathway for the Igbo remained in disarray. We found out that this was even despite the involvement, including the Chukwuemeka Odumegwu Chief C.C. Ono, amongst many others, in processes that culminated in the Ninas constitutional force majeure. See Aladima Epistle 2012 and notice to the constitutional force majeure in appendix. The Igbo seem to be groping in the efforts being made to resolve the Nigerian Union dispute. Upon closer scrutiny for why things are where they are now with the Igbo in Nigerian Union, Umuada found out that most of those canvassing one solution model or another outside the resolution of 2018 did not have any answers or clear and concrete strategy for what they are. Umuada found out also that except for a few brave men like Chief John Nyanwodo and Commodore Ebitu Kwiwe to the Ninas constitutional force majeure proclamation, there is a great deal of external cacophony in Igbo land, since it was mostly made in one Nigeria, Igbo leaders who, whether it was in the political sphere, governors and legislators, or in the socio-cultural sphere, most socio-cultural groups. Same for the church leadership. Every group was aligned to one external interest or the other. This observation is that of the aforementioned two broad tendencies, the mass overwhelmingly attracted to the untangling and extrication of Igbo land from the chokehold of unitary Nigeria as defined in the 1999 Constitution, i.e., our people want freedom and self-determination.
while the political vocably committed to one Nigeria and the allure of political power, presidency of convinced has become their turn to take, but under the abominable and most unjust 1990 known forgery. This sharp division between the freedom aspiration of the political power aspirations of the Igbo political elite, whilst presenting a challenge of lack of, also provided an opportunity, on the other hand, for Umuada to narrow down its choice to two main parameters, namely A, the will of the people, and B, a clear will. By providence, as we considered how best to proceed, the huge epistle of Governor Chukwuma Soludo of Anambra State, in which he dismissed Peter Obi's 2020 and recommended 2027 as the more appropriate time to commence the chase for the Igbo presidency, providing gear for the choice it had to make. The November 30, 2022 rejoinder by Tony Nnadi on behalf of neither Peter Obi's 2023 presidential pursuit nor Chukwuma post-2023 timing for the Igbo presidency chase represents Igbo political priority, clearly established the fact that the Igbo political elite who seek political power under are on a mission opposed to the wishes and the safety of their people. Argument for why Umuada Igbo will go with the will of the people and their safety from the spreading and deepening insecurity. Secondly, we Umuada Igbo declare as follows. Number one, that in view of the dangerous existential threats presently enveloping Igbo land, and having consulted widely, Umuada Igbo is invoking forthwith the sacred mandate and powers of sanction and intervention to step in and lead the search for a viable pathway for Igbo redemption, and also to lead the charge through that pathway, a duty imposed by tradition on the institution of Umuada when a dangerous situation defies all other solutions, as is the case now in Igbo land. Number two, that in the face of the self-evident total disconnect between the Igbo populace and the Igbo political elite regarding the pathway to Igbo redemption, and in reckoning with the consensus that was painstakingly generated in 2018 by the three-day conclave of the leaderships of major Igbo organizations at Enugu, Umuada has made a determination that the three-point resolution of that conclave represents the current freedom from bondage aspirations of the Igbo populace as against the political power aspirations of the Igbo political elite. Umuada therefore align ourselves completely with those resolutions as referenced herein before, to the effect that Umuada will not support further national elections in Nigeria under the fraudulent 1999 constitution. Number three, that in furtherance of the decision to lead the search for and charge to the pathway to Igbo redemption, Umuada Igbo aligns itself with and adopts A, the Aladima Epistle of 2012, B, the resolutions of the April 27, 2015 Solemn Assembly of the Peoples of the Lower Niger held in Port Harcourt, C, the December 11, 2018 Freedom Park Proclamation, and D, the 5-point proposition of the December 16 Constitutional Force Majeure Proclamation
of the Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination, all attached herewith as appendix, to the effect that Umuada will join the push for the initiation of an immediate transitioning arrangement in Nigeria instead of another round of elections in 2023 under the 1999 Constitution, which will only reinforce the bondage of the Igbo, no matter who becomes president. In closing, we raise the alarm to you that the homestead is on fire. We call on all Umuada Igbo, wherever they reside on the face of the earth, to join the urgent but historical task of leading the way out of Igbo existential crisis in Nigeria. May the mercy of God prevail in the affairs of Igbo in a Nigeria that destroys the lives of its people. Dated this, the 10th day of December 2022. Issued by Umuada Igbo Emergency Assembly. Umuada Igbo. Thank you. I yield the mic. Thank you so much, Sister Ndidi, for that wonderful declaration. So, Umuada Unilanya, I posted that declaration this Zoom. So, on your chart, the original copy, you can go there and click on it and it will open. We'll also put it on the WhatsApp platform. Or Obaruru na share here across the board. So that when I some interruption because of Wi-Fi. So I can read it in its entirety. Kuno wata ihe na ebo obodo na-aga. Ndị nne ka anyị nọkwa na-ehi ụra ka ụmụ nwoke na-agba mbọ na-egbu ụmụaka niile ya na-aga na labor room push out. Ma anyị etetekwa n'ụra, onwe okwu otu ọzọ esi eme. Ha ga na-egbu, ọ na-aka ha mma ịlakpu wit nwaanyị so that anyị na-egbu ha na-ehi wit ụmụ nwaanyị na-amụ mmụọ. So ka anyị gbaa mbọ make sure na anyị jidere ha aka. Jisie ihe ike ka ha na-eme ihe ga-eme ka ụmụ anyị nwe ebe ha ga-anọ were gbasi ike zọdo ukwu asiti mkpagalụ nwaanyị were nwee family nke ha nwa. N'unu ahụla na anyị agbala nkịta, anyị ekpegidela ekpere megide fasting and prayer, begide akwa onwe nke na-aga aga. Ka Umuada si were mee ya in the 1920s, okwuta isi ka anyị were mee ya chịkọta onwe anyị ọnụ, were baa n'ime ụlọ because ọnwụ ihe niile ka a nọ n'ịntanetị eme. Were baa n'ime ụlọ jikọta onwe anyị aka ka anyị kwuo ihe anyị ga-eme were make sure na ihe anyị bụ n'obi taa were pụta ebe a na anyị mere sure na ihe niile ahụ gara ọfụma. Thank you. Ọ dị ka Sister Ife ọ laghachitela back. Sister Ife. Yes. Go Thank ahead, you. ma. Igwe Jenga. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Anyị anụ n'ọja ka ọ na-akpọ anyị ncha. Umuada ama m na anyị ncha niile, we listened very carefully and we heard our declaration. This is on behalf of every Umuada Igbo. Ka ha si anyị gaa no present ihe ha. And we have come and declared this. Mma agụghasịkwa ya ọfụma ọfụma
wee tụsaa ya so that every person will understand. Ngosi anya the declaration n'onwe ebe ụmụada welu ọfọ ụmụada ji aga wee sị that in view of the dangerous existential threats ọkwanụ mkpochapụ anyị Igbo nọkwa na mkpochapụ presently enveloping Igbo land and having consulted widely nke abụọ n'ọtata na ụmụada pụtara si na ya etinye otu a ụmụada melu consultations jụgasị ese ma okenye ọnọkwa n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị ma ndị okenye ọnọkwa n'ụlọ nkịta na-eje nga akpụrụ nkịta na-aba chọọchị ha wee sị ụmụada is invoking forthwith the sacred mandate and the powers of sanction and intervention maka na osibi ike agbakwuru nwaada we to step in and lead the search for viable pathway for Igbo redemption. Maka na ndị na-eme politics, na ndị na-eme politician, ma ndị na-eme political party, we create here a dangerous disconnect between the Igbo masses and the Igbo elites. Ọ dịka ya asịzi na enwere mmadụ n'ala Igbo, anyị nwekwa mmadụ. Na ọ bụgodị na ya nweghị ụmụ nwoke, anyị nwere ụmụ nwanyị, anyị nwere ụmụada. Ha wee pụta wee sị, and also to lead the charge na ọrụ ebiligokwa na ọkụ, anyị ga-aza ụlọ, anyị ga-aza mbara ana Igbo, anyị ga-azacha ana Igbo. To lead the charge through that pathway, a duty imposed by tradition. Ọlụ ekenyere ụmụ nwanyị, ndozi ezinụlọ, ndozi ụlọ, idozi ana zachasị anya. That duty we shall not leave it. And when a dangerous situation defies all other solutions, as is the case in Igbo land, makana ụmụnna anyị na-abọ kolu ụbọchị mkpụrụ izuụka one gara aga, ndị akpọrọ afafa ebe a, Prọfesọ Chukwuma Soludo na ex-Governor Peter Obi, iwe batazie na social media, ọ na-akpọtụ onye na-ekwesịghị ikwu okwu, na-ekwu okwu, a na-akatọ ndị Igbo, a na-abụghị esi anyị otele, a na-echu anyị afa. Eziokwu anyị amazi ka anyị esi wee weta nkebe eziokwu. Nyaka eji wee dekwa na number 2 wee sị that in the face of the self-evident total disconnect between the Igbo populace and the Igbo political elite regarding the pathway to Igbo redemption, and in reckoning with the consensus that was painstakingly generated in 2018. 2018 etebekwa aka. By the 3-day conclave, n'ebe aka anyị gbadolo ụkwụ mkpụrụ ụbọchị 3 ka some Igbo organizations ndị asị na anyị jibiri wee nọgide maka na Igbo kesasịrị onwe ha organization dị iche iche. Anyị si otu a jiri aka anyị kesaa anyị na-agbanyeghịkwa nke ndị iro kesara anyị wee tụlichaa ndị Igbo welu ndị ha bọndụ kponyere ha na Delta si na South welu ndị ha bọndụ kponye na Rivers mana chekwana ka mbịa. So 3 days conclave ka ha nọ all the leaderships of ndị Igbo organizations wee nọdị ya n'Enugu wee kpaa nkata. Onye ọbụla wetagodo unu nke unu ji kwụrụ, kedu atụmatụ, kedu ihe unu nwelu, kedu roadmap, kedu plan unu nwelu, because n'Igbo asọfachakwa ana n'ụkwashi ọkọ, o nwekwa onye chetelu kwashi ọka. Ndị be anyị na-ebekwa akwa arịrị kemgbe anụlụ ọgụ gbuchaa, ma ndị egburu ụfọdụ ka na-atụ anya na o nwelu ndị ga-anata from agha, ndị ga-esi agha nata.
Ewe mesi anyị ihe a wee wele egbe chedo onye ọbụla sị na anyị ncha niile ya bụ na Nigeria. O nwere onye afịa bụ onye Nigeria. Ha wee jee zukọcha wee wepụta resolution dị mma. Resolution a nke olulu na oge a na-ekwu ndị gafegasịrị m because Igbo ama mmekwa ihe atụ ọsị ya. Igbo anụgokwa ọgụ ewee gbuo anyị wee sizi anyị no victor no vanquished. Ewee na-akpazi anyị eze tinyezi anyị na ndị na-abụrọ ndị na-agụpụ anyị nọdụ na-asị no marginalization, mana ọ bụghị marginalization maka onye Igbo nwere ihe nọ n'ime ya. Chineke fụrụ ndị Igbo n'anya, Chineke fụrụ anyị n'anya. So mana obodo anyị nọ n'ime wee kpachie ya maka na ha achọghọ ka Igbo bụrụ light. Maka na Igbo nweta onwe fa tata, Afrịka ya enweta onwe ha, ndị isi ojii ya enweta onwe ha. Ka ụdị nzuzu a ndị Afrịka na-ezuzu ka ọ kwụsị. Every time ndị Afrịka ọchịchị ewe kedu anyị agbụ, ndị ọcha kedu anyị agbụ. Negodunu ka gaasị nọ n'azụ be anyị amaghọ ka o si aga. Tupu anyị amala ihe a niile gaasị ya ata. Anyị nwere evu nwee mpụ. Chukwu nyere anyị a promised land. Ndị iro bịa nala ya nakwa na-ege ntị. So Umuada has made a determination that the 3-point resolution of that conclave represents the current freedom from bondage aspirations of the Igbo populace as against the political power aspirations of the Igbo political elite. Gụchakwa nụ ntị unu. Maka na o nwego ndị tinyere ọnụ n'okwu a, take a resolution. Maka resolution, onye ọbụla ma ihe bụ resolution. Ọ na-aba agbacha Christmas, December 31. Asị na-etake a resolution na esi otu a mee ya. Ka ezi wee kpacha ụdị nkata anyị hụchalụ. Wee fụ na o nwere ndị okenye anyị kpagolo nkata wee wepụta resolution a. Ewe welie kwaziga n'akụkụ. Ndị na-achọ kedafia freedom a na-achọ. Abịakwa n'ime freedom a kewakwa ndị na-achọ ọchịchị obodo, ọchịchị Nigeria tụrụ nke ha na-achọ. Nke meziri na oyipụta ọsị ọtọ n'Igbo. Tọọ na anyị ka ọ bụzi for self determination. Ọ bụrụ ọtọ na anyị jejechi ndị anyị na ha na-enweghị the same culture. And ka anyị na ndị anọkọrọ ewe weluzie culture all our core values nie ya n'ala. Ihe wee gbatọọ, ihe wee mebie, ihe wee jọgbuo onwe na njọ. Onye ọbụla na-ebe, nwoke na-ebe, nwaanyị na-ebe, ụmụaka na-ebe, okenye na-ebe. Umuada wee sị bedebezianụ. Umuada therefore align ourselves completely with those resolutions. Mgbe anyị etinye onye ọbụla ya agụ ọfụma with those resolutions as referenced herein before to the effect that Umuada will not support further Nigeria national elections under the fraudulent 1999 constitution. Anyị akọwa ihe ọfụma biko maka na ọnya nwa bụ ihe dị mkpa anyị bịara ime tata. Nigeria ka anụchala ọgụ maka o so n'ihe agụchala ebe a anụcha Biafran war. Ewee ha wee kerie ihe niile anyị nwere wee tụba ya egbe n'iwu megide na anyị ncha niile ya bụ Nigeria. And anyị ka anyị nọ n'ime Nigeria nwa anyị ghọọ gịnị? Slaves. Ndo onwekwe na onye amụrụ ọ bụrụ a slave. We were all free born. Ka ngụkwa nke ịtọ. That in furtherance of the decision to lead the search for and charge through the pathway to Igbo redemption, Umuada Igbo aligns with itself with and adopts, number 1, the Aladimma Epistle of 2012. Number 2, the resolutions of the April 27th, 2015 Solemn Assembly of the Peoples of the Lower Niger held in Port Harcourt. Or in social media.
click enya welugodu no data gị maka ihe ga-azọ gị gegodu nene ya ka unu fụ na o juru eju. Nke ịtọ, see the December 11, 2018 Freedom Park Proclamation, and number D, the last one, the 5-point proposition of the December 16 Constitutional Force Majeure Proclamation of the Nigeria Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination. All of them are attached herewith as appendix to the effect that Umuada will join the push for the initiation of an immediate transitioning arrangement in Nigeria instead of another round of election under the 1999 Constitution, which will only reinforce the bondage of Igbo no matter who becomes a president. Now, can you wazie ihe anụwa biko onye ọ na-agụcha ntị kem akpagide nkata anwa ndị okenye anyị ndị leaders akpasịa nkata n'ọnya akpụrụ abalị ịtọ a na-akpọ conclave closed door meeting ka ha mechara ihe a ndị ọbụla weta nkefa ndị ọbụla weta nkefa ndị na-eme Biafra weta nkefa ndị na-eme Igbo president weta nke unu ndị na-eme self-determination weta nke unu ewe jikọ wee fụ nke ndị na-eme self-determination, the organization of ndị na-eme self-determination, which is the Lower Niger Congress. Maka na ndị Igbo nọ na ya, ndị Ijo nọ na ya, Urobo nọ na ya, Ogoni nọ na ya, Ikwere nọ na ya, Urobo nọ na ya, Ishekiri nọ na ya, Bini nọ na ya. Wee bụrụ map of 1885 ka yuzu ka we identify ya ndị nọ ebe anwa. So ndị Igbo nọ na ya anọ ejikọ aka anyị enweta n'onwe anyị maka na nke anụrụ anọ egburu anyị, abandon property, kwashi ọkọ, genocide, bọmbụ na ndị niile ọ bụrụ echeta ebebe wee kpokọ anyị n'ime Nigeria wee weluzie ụdọ 1999 Constitution nke ndị amị jide nọ mesisi anọ kpacha nkata welusia ma oyi well ma ọsịa ma ọsị ya wee kechie anyị ncha niile under the caliphate. Caliphate bụ na enemy anyị. Ndị Britain na-enyekwa ha aka mana mmụọ anyị ha je taba ndị Britain ụta ma ọ bụ kọwaa maka ndị Britain. Ihe anyị nọ tata bụ n'ime ime mbalaba anyị ka anyị nọ. Mana ajụ ajụjụ onye ga-agwa m ma ọnọdụ nyanwa na onwe nọ n'ime Nigeria as onye Igbo ma ọ dị ụtọ ọ na-asụ ya ụsọ nwa onye ọ na-atụ ụtọ. Nya bụ ewe hafụzie na this constitutional force majeure declare meriri ihe niile anwa ndị caliphate nkata ha kpalụ because na ha nọ ebe a tinye 68 exclusive items. Inweghị ụzọ, inwero mmiri, ụlọ ọgwụ adịrị ya, ọkụ adịghị ya, unemployment, all the policies against ndị Igbo. Unu ewesị mma ndụ a ụfọdụ ya asị gị gịnị ihe ọ bụ ndụ ka mmadụ dị. Ụfọdụ ga-asị gị na ịgbapụ obodo oyibo ka mma, ọ bụkwa ebe ọ tọrọ ute maka na ịgbapụ obodo ebe anwa abụkwa achievement. Ndị nke nọzi n'ụlọ anọdụzie na-akpa ibe ha eze maka na ha na ndị politician na-awụkọ n'ofu akpa nke ha nabitelu a na-agarị na Abuja na-achọ ntị oke ahịa ebete na-achọ ọdụ ngwere ya ebete nke ebeta nwunye na akpa. Ụmụnna ya nọdụ flooding agbagbu ụfọdụ mebie property ụfọdụ nnenweke ya sị na ya detu vote. Umuada si na fa support ha further national election. Mana nke atụrụ atụ kedu ka isi na anya dị anyị? Kedu ka isi na anya dị anyị? Nya bụ ụmụnne m mgbe a ga-etinye ihe a biko nụ onye ọbụla mmalụ wepụtakene nwa obere oge gụọ ya maka na
Freedom comes from reading. We shall not throw away our culture of looking for authentic information. Authentic information is taken from reading. Can you watch reading culture? Can you watch igente? Can you watch iju ajụjụ? Can you watch ite nke iji ụbụla anyị wee te nke ya? Onye ọbụla na-ebe na-asị, who will bail the cat? All of us will bail that cat. Ka ụmụada na-aga, ụmụ ha na-eso ha, ndị di ha na-eso ha, maka ndị di ha bụkwa ụmụ ha, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị. Ọlụ dịla anyị maka na emesi ife a, anyị ga-eje banyecha n'ụsụmịgada ebe ndị na-enwero smartphone, Android phone, gwabafa na-enwe message of hope. Ọkwa nwere onwe na anyị ga-enwe ya. Maka na that Ninas na-akọwa ka eme referendum. Maka na mma na-atụ referendum today, ama m na 99.9% of ndị Igbo ya sị ka anyị na ọlụ onwe anyị. Biko ka anyị chie onwe anyị. Biko ka anyị secure onwe anyị. Biko ka anyị bute ihe ọbụla anyị kọtara n'ana ka anyị rie ya. Maka na akwụkwọ nsọ sị ife ị kọtara n'ana ka ị ga-eri. Aṅụrị na agamniru ga-abụ nke gị. Ya bụ ka anyị kọwachara ihe a, biko mma ebe okwu a nke maka ekwugo m nnukwu wee na-ayọzi ka gbogote ka akpọkwala anyị nyaba ọja ka anyị gekwa ntị, ka ihe niile anyị na-ekwu ka anyị chigharịbịa n'ime mmụọ anyị, then anyị abatakwa. Biko gbugodo ọja anwa just 1 minute ka anyị wee kpọnite ndị ga-eme comments. Maka na ihe anyị gụrụ ọ bụ taa ka o bidoro, onwego ndị nọ na ya, mana in between the line, in between the time, o nwere ndị wụbatarụ si na Biafra ka mma. Biafra ọ bụ Igbo ka Igbo ọ bụ Biafra? Ka o nwere oge anyị ji wee zukọ wee sị na anyị ga-azabazi Biafra? Ọkwa na Igbo ka nna nna anyị ha hapụrụ anyị. Ọkwa na Igbo land ka anyị mabụ ancestral land anyị. Mana mgbe eji zukọta okwe wee welu Biafra tinye, maka Biafra anụnwa ihe a nụrụ n'akụkọ bụ n'ọbụ oge mgbe a na-egbu ndị mmadụ n'ugwu Hausa ka Ojukwu bịalụ wee welu ya wee chekwaa ndị a na-egbu oge a ka ha nata. Maka na Asaba adịghịkwa na Biafra, Agbọ adịghịkwa na Biafra, Ọgwashiukwu adịghịkwa na Biafra nke Ojukwu declare. So ka uche anyị na-adị ya. Mana agbụcha ọja anụnwa anyị akpọnite Nwaada Ekwe maọbụ Nwaada Mụna ka onye godo anyị akụkọ maọbụ kọwara anyị ihe mere in between. Maka na ọ bụrụ na ndị be anyị solu anụnwa lụọ Naija Congress wepụtara nke anyị nechalụ tọdịcha wee fụ na proposition ha bụ ebe a na-eje, ndị a wee sị mba, wee tụtụrụ ndị be anyị ghọrịa n'ọzie nya ana Igbo na-agba ọkụ, a na-egbuzi onye pụta ọsị ọ gịnị. So biko gbuola anyị ọja ahụ ka ọha den anyị akpọnite ndị ụmụnne anyị ndị a anyị kpọrọ afa. Ndewo. Is it coming through? Okay. Igwe Jenga.
You are muted. Ọ dị mma. Igbo ekenenu. Ndewo. Jemba. Ndị Igbo ji biri ekenenu. Umuada Igbo niile ekenenu. Umuada ndị eziokwu ekenenu. Ọ bụ taa ka anyị bido wee gbaba ọsọ ndụ. A na-achụ anyị, a na-egbu anyị, anyị na-anwụ, anyị na-amụ, a na-egbu, anyị na-amụ, a na-egbu, anyị na-agba ọsọ ndụ. Biko, okwu a m ga-eme isi English na oyibo because not part of ihe emela anyị. A na-asụ Igbo, a na-etinye oyibo. Ọ ka isi wee je. The cry for restoration of Igbo land, the restoration of ancient ruins, did not start today. It's been on for decades, over a century, actually. We inherited it. This present generation, I may inherit. Ebumnobi ndị Igbo, nwafọ Igbo ọbụla, bụ ka anyị restore our way of life. We are communal people. Anyị na-ebi nwaka eji si ọha na eze. Eze kwuo, ọha ekwuo. Onwe ndị na-ebe akwa mgbe ụfọdụ ha sị Igbo enweghị eze, Igbo enweghị eze. Eze anyị bụ Chineke bi n'eluigwe. Mmadụ abụrụ eze ndị Igbo. Eze ndị Igbo bụ Chineke bi n'eluigwe. Anọ onye nwenyela anyị anị ebe anyị bi. Ọ ya ka anyị ji aza afa sị anị zọba. And ọ gwakwa na anyị sị anyị na enwere ụzọ anyị ga-esi wee na-ebi ndụ. Na ọ bụrụ na anyị bie ndụ anwa otu o si wee gwa anyị wee bie na anyị ama nwe nsogbu. Mana ọ bụrụ na anyị ebighị otu o si wee sị anyị wee bie na anyị ga-achụ anyị ọsọ. And ọ ga-ewere anyị nyefee anyị n'aka ndị ga-akpọ anyị ka uru. Ọ ha ji wee kwu ịnada ndị kwuru bifo. Anyị na onwe ji enwere okwu. Anyị na onwe anyị nwe okwu. We will restore our ancient ruins. We will restore our way of life. Why hide we okota? Because it's an inalienable right. I need your permission. Kan zacha bem as nwa Igbo. Obu na bem luni. I need your permission, my neighbor. Kan we zacha bem pucha. All ndị Igbo, all ụmụ, all mmadụ niile. Our heritage is tied to our social, cultural well-being. Fixing our society, they are very, very important because now destiny is attached to it. We can't live anyhow as Indigo. Our destiny is tied to the way of life. Right, but anyhow, it can be okay for them to do that. But as Indigo, we cannot. And that's battle ndị Igbo nọ na-ajụ ajụjụ since. All well-meaning ndị Igbo nọ na-ajụ say, what is going on? Where is the ancient Igbo nation, the great Igbo people we hear about? What is going on? What can we do? What has happened to our identity as ndị Igbo? Because we are originally ndị Igbo. Nwere afọ ọzọ eji mara anyị. Abụ ndị Igbo dịka nwanne nwaanyị fit wee kwu ọsọ chụbala anyị nwere afọ Aịzal mana afọ anwa Aịzal echenjiro our identity o chenjiro ndị anyị because our identity is tied to our language, is tied to our land, is tied to our heritage. And I see what is the true culture and tradition of ndị Igbo? How can we purify our language and heritage? Or Ajijua, Bogaramuna, my sister, Umuada Munachi, to IPOB. Ibanyana, USA branch. Because now how I name Poto. I name Poto. I went to that side. I said, okay, it will not be book I adopt Tandy by. Nendia name Poto. Kai just solo ha. Kai ni ha kaso Tandy by. Mgbe anyị lụrụ ebe ahụ
We became top officials in USA and even outside it. As a result, we had access to information and personalities not in the group and their way of life. Sadly, we found out that there was no plan and no strategy. Nahenaga on was pure criminality, setting up our youths and people for death and destruction, for money making and fame making. We call the attention of those piloting the affairs of IPOB to the topmost. Achọrọ m ịkpa afa maka ọ na-agba akpa afa ndị be anyị adịba agitete dị kpọrọ afa maka ọ dị ka cocaine. Nwere afọ ọ ga-awa akpụa ndị be anyị adịzi ka ha na-ese mkpụrụ mmiri. So ahụ ha niile isi bụrụ ha niile agbaja ate nwere ọgwụ agwọrọ ha with that name. So that's why I need a limit if any achọrọ m ịkpa afa. But we call the attention even to the topmost. Ke clean our house. Ke edozigali obodo. Ke make ife dị mma. Ke enye ndị be anyị a proper sense of direction, because we are not the first to seek a nationhood. Israel were a nation, state of Iran were their nation. In the other nations, USR, also if I not job reform, man, enwe kesi emie, enwe lusoleji emie, which in do one in the international community be together. Where si no no na na achọ nwelonwe nekwifi game, ozorezo. So if I game ozorezo, we call the attention. It fell on deaf ears. They were more interested in making money and fame. We tried to correct things from inside. We were opposed by those criminally minded people that have made up their mind to make money from the suffering and the blood of our people. It became clear to us that we could not redirect them from inside. So we moved on. We moved on and we continue with the work of enlightening our people, mobilizing our people, educating our people, down to the grassroots on the importance of recovering our heritage as fast as possible. Because we know fast. Because the more I may waste the time, the more our children are dying. We don't have time. When open up a go labor room, Gamana, the death of one child. One, even if when you have 10 children, if one dies, you are destabilized as a woman. So you won't say, I have 10, and let one die. No, the death of one can ruin the life of a woman completely. I'm not just talking with Indians now. A man can think, I have 9, I can go on. Not a woman. She can't lose one. So we are not waiting until 20 billion Ndi will die. That is why we are making this call. So we moved on to enlighten our people and mobilize our people and educate them. We continue on social media and then even on the ground. I'll soon round up because I'm on that time I had the short. That struggle led us to setting up a group and Umuada Igbo, Umuada Igbo, gathering women that love truth. Because ndị be anyị si na eziokwu bụ ndụ mana asị bụ ọnwụ. I wee sị ụmụada niile ndị fụrụ eziokwu n'anya maka anyị ma na ife na-agazi bụ na asị take over our land. Ha gbakọta. So ọlụ na-aga, I dị in support of this declaration 100%. Ihe niile ekwuru ebe a, I dị in support of it, and we are already on the ground ready to run. So there were 7 documents. My sister Ifi pointed to because from beginning as ndị Bible ndị na-pursue mmụta because as n'eziokwu pụtara asịrị na nkọwa pụtara asịrị na, so we always look for information, find it out and get it. So biko, read those documents. Mahadi, very important. Are they available in this meeting? And even after this meeting, okay, they are available. We will share it. Go hanine.
because ọ ga-adị mkpa in the days ahead. Ebe anyị na-eje bụ nnwere onwe, anyị need permission mmadụ. So ọ ga-abụ the basis of the work, the movement of genuine ndị Igbo in the days ahead. People are responding to those documents responded to the yearning of our people, majority of our people. And sadly, majority of our people are living below poverty line. So majority of our people, those documents, I know could be here and I now bazimbo kaigaba to the place. Oga dimpa, onye obuna no here. Isi kwana ni ede agu. Obu ni mangu po nwagi ka ogoro gi. And then when a video, it's on our website, the Doctors of Truth .org. I will a lot of videos I je kuzulindi by. Kahawe what ndi amangu wago. Kahanu kai kuli enono. So iponye enu I will YouTube videos. No what videos on the website. I know that more other people now work. Ni hane mandi umuna indi nona clubhouses. Now basa ozia. Before meeting now, because we want to begin to build on what our fathers and mothers did in the time past. We are just continuing. Umuada is our natural mandate, like my sister said, to fix our father's land and house. To restore our heritage is our natural mandate. In an Igbo, how an Igbo functions. In playing that role, we do not need anybody's validation or permission. No, it's natural. So we stand 100% with Umuada Igbo today. Umuada Igbo, Umuada Eziokwu. Ekenemonu. Dalun. Thank you very much. Thank you. Daluso. Ibania. Nihi kowalo. Now, umunnem from ihe okolo. Ọ bụkwa taa ka ya bụ njem bido maka na njem ọ bụ na mmadụ na-ebido ọ na-enwe beginning and ọ na-enwe destination maka onye na-aga njem na-aga zigzag akpọ onye ara so o nwere ndị dị stable na-aga dulu ndị ọzọ na-aga ndị Igbo biko wepụnụ anya ụfụ na ekworo n'onye a mere ihe a why mmeji so onye a ka anyị ghara ịdịzi ka ọnụ akala anyị na ha da enwe eze Igbo enwe eze anyị nwere eze chi anyị bụ eze mana o nwere onye Chineke ya edupụtasị ya ngwa na onye a sowe na ya isi na ihe aga ụzọ ọzọ ọpịagbunu oge anya maka na ekwe na-eme ndị be anyị ihe niile a na-eme ekwe nwayọ ya ejibe onye a ọ bụla onye a esibi aga ebe onye ọzọ ọ na-enye m nri. These are vices. Because anyị eji chọwa na ebe virtues so dị kpọbata ya na ọ ya adịla anyị mma maka na ajọ mmụọ bụ onye ya abọpụta ọ na-epromote asị onye papa ndị ashị Satan isi ma ha asị otu a ka ihe esi wee galụ destruction maka na enwelu narrow gate nwee broad gate so ịmalụ nke ihe eso na ya ọ bụ narrow gate isolo onye Chineke kpọpụta maka na ọ kpọpụta Moses irebel ha against it mpịa so ka anyị na-achị ya taa maka na anyị ma na Chineke bụ onye ndu and o nwere onye ọ ya abụọ ọpụta ọsị ngwa pịam chetanụ ka o si wee kpọọ Saul si from Saul banye na Paul ọkwa jihadism ka o ji aga Damascus otu a ndị caliphate ji wee jihad wee na-abakwute anyị na-abịa n'ala anyị ana Fulani conquest ọ dịkwanụ real Fulani conquest Islamic terrorism ọ dịkwa real ihe ejikwa mala na anyị bụ ndị otu Christ ndị otu Christians ọ ihe anyị ji mala anyị anya na ha akpọ isi ana therefore ka ihe niile ije niile a gagide o nwere ndị dachapụsịrị maka na ọ bụghị mmadụ niile jelu na promised land a na-ekwere na nkwa. So there are some who are dead but some who are still living. So na conclave dị very important ebe ndị Igbo jelu
wee zukọ mkpụrụ abalị ịtọ anyị wee nenecha ihe a gụcha ihe a stọdịcha ya maka na like m na-ekwu na anyị na-achọ nke bụ eziokwu maka na eziokwu bụ ụzọ bụrụ Chineke bụ eziokwu bụrụ ụzọ bụrụ ndụ. So anyị na-asị ma onwere ndị gbadoro akaebe ndị nọ ebe anụnwa witness ihe niile a na-akọ maka na tata ọ bụghị tata ka ebido ya bụ njem nnwere onwe. Ọ bụghị taa maka na ejigide njem nnwere onwe a wee nụzie nke bụ ọgụ wee gbuo 3 point something ọkwa every time anyị na-ekwu otu 3 point something 3.5 mana ama m na egbula ego to 10 million. And anyị ananụ ndị Igbo ụmụada anyị ananụ jekwa ụmụnna anyị maka na every time a na-ekwe egbulu anyị akwanụ ha kwa ha ọfụma sachaa na sanitize ya. Ekwensu ama nchizi obodo, ọ Chineke ya chizi obodo. So ihe anyị na-ekwu na mbụ ndị na-edu anyị ihe anụnwa ndị niile anyị kpọrọ ọgbọ mmụọ melụ that conclave ọ mmadụ na o nwere onye nọ ndị agba akaebe and ndị a na-agba akaebe ka m na-akpọgodo ofu onye kịta ka ọ kọwakere ka ihe a si wee mee. Mma akpọ brother Steve ka onye godo anyị nke ọma maka na ka ọ ghara ịdị ka sị na anyị bi n'ota nzam si na anyị na-impose on people. We are not imposing. Umuada are not imposing anything. So biko na-egbughị oge brother Steve gwagodo anyị ka isi wee mee ịbụ witness to ihe niile a na-akọ ka anyị malụ ka anyị esi wee bata. Ndewo biko welu ofu minute 1 minute please ngwagwa anyị. Thank you. Thank you. I hope I'm coming through. I'm okay. Ndị be anyị ekene m unu, ekene m ụmụada, kene unu maka opportunity unu nyere anyị iji wee zukọta taa ileba anya n'ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo n'ime Nigeria. Afam bụ Stephen Ezafruka onye Agụata. Na between 1969 1970 o nwere nwaanyị na-aga n'ụzọ ụga ndị Nigerian soldiers were moto jam ya rapụ ya n'akụkụ iro. Emesịa were ndị obodo wee bịa kpọrọ kuru nwaanyị ahụ kuga ya n'ụlọ ọgwụ wee kwa ya iru ya stitch ya from the jaw all the way to the forehead wee patch ya. That patch ka dị n'arụ nwaanyị ahụ today. Ọ bụrụ ihe na-echetara anyị ihe ndị Nigerian soldiers mere ndị Igbo and nwaanyị ahụ ihe ahụ mere bụ nne m. So ihe ahụ ihe mere nji were obi m niile wee sị na ọ bụrụ na m ga-adị ndụ ruo n'oge ọbụla ndị Igbo malitere ikwu okwu ihe gbasara ndị inwere onwe anyị na aga m ewere ndụ m niile na ihe ọbụla m nwere ike ime wee tinye n'ime ya. So ihe ọbụla m na-eme n'ihe gbasara okwu be anyị bụ because of what the impression Nigeria left with my mother, which has continued to this day. And about 19 years ago, I happened to have come across the actualization project by MASOB. I embraced it, and during over the years, I found out that ihe a na-ekwu abụrụzikwa ka ọ dị ka o si wee na-aga. Wee rapụ ya ruo ihe dịka afọ 5 gara aga wee nweta ozi ọma ala dị mma n'ime Ninas wee si ya nke a ebe ahụ a na-ekwu ka a fụrụ ihe a. So wee fụọ eziokwu, and Bible sịrị anyị na ọ bụ na anyị fụọ eziokwu na anyị zụọ ya na anyị erekwe n'ihe ere. Mana ọ ka mma na anyị shara ozi ọma ahụ nke bụ lekwa ebe ndị Igbo ga-abụ ha si ya were jee wee ruo ebe ha na-eje. So olileanya dịrị ndị be anyị, and olileanya ahụ dịrị ndị be anyị bụ ka anyị so n'ụzọ ahụ anyị ga-esi wee gaa wee ruo n'ebe ala ga-adịrị anyị mma, dịrị ndị Igbo niile mma, wee mee ka echiche ndị iro n'ebe ndị Igbo nọ wee ghara imezu. Udo dịrị unu. Ndewo nwanne m nwoke Nwekorobịọma, ndewo. Ọ nwekwara onye ọzọ anyị chọrọ ka anyị neke n'onu nwanne anyị nwoke Tony Nnadi. Biko ọ na ị nọ biko wee microphone ka ị gwa anyị igbuo ya nkenke. Daalụ. Daalụ. Asịkwa m ndị niile nọ nzukọ ndewonu. Enwere
anyị nọ na field enwere ebe nzukọ ebe ọbụla anyị nọ ọ dapụtara na a ga-eme nzukọ anyị chọkwa nke technology mere anyị were able to talk from anywhere. Permit me please to mix up when I got a bit faster. You are allowed. Okay. What the daughters of the land, the Umuada, have done today is to step into their role when everything else fails. The conveners of this meeting, of this emergency assembly, will the institutional, it's not any organization in the manner organizations, or the institution of Umuada Igbo land, even in a hobby, because most of the time, Umuada may not even be in the community when the trouble comes, but they will mandi no nadi, mandi no number, ebedi chiche, oziga nihe na emebi. Haba is where Nakota to come to deal with it. That matter will find a resolution. So that's the sense in which I see this, and it's a thing of joy, and it's a thing that will indicate to us that this matter has got to where it will come to an end. For the rest of the people that are listening, I can report to us that the prison gate is open. We have a chance to get up and make our way as others are making their, organizing themselves to make their way to that prison gate. I'm sure many of us remember the Irish woman called Emma Stark that was telling Nigeria in February that that they have 10 months to defeat the Leviathan being the bondage holding them. And that Leviathan, I can tell us further, is the constitution of Nigeria and the caliphate that imposed it. And that's the whole essence of our intervention. We identified the monster that have been holding us and others down. We identified the instrument by which that monster had operated successfully. And we went after the jugular. By the alliance of the South and Middle Belt that we managed to build, we were able to isolate that monster. And by the unrelenting onslaught, relentless onslaught against that constitution that they put our signature in, we have actually delegitimized that. That instrument is dead as we speak. That's why I say the prison gate is open. Looking back at what the British did in the war they brought to us in 1967 to 1970, again, we went to the international circuit and we were lucky to find a strong member of the Security Council that had something very important to it in our space. The US national security would be compromised if the terror networks from the Middle East are allowed to reinforce themselves in the Nigerian space, which the Fulani had already gone into joint venture with them to do. So that was the angle from which we were able to get a superpower. We didn't go to beg America to come and save us from our neighbors that have been. No, we told them, look, we have something that can solve your problem. If you don't solve that problem, it will cost you blood. And by the time they began to listen, they saw that it was really the case. And the solution we brought to them was the cheapest, the swiftest, the one that would not require them to send their troops to a foreign land. We told them we were taking down the constitution that brought us together with the people who are dealing, this badly with us. And it made so much sense to them. It took 7 months, but they took a decision and began to take policy actions. So I'm just informing us that what Umuada had done now is to look around at all of the options available, and they identify the one that is already interrogated by all sides. And they are holding on to it because the same people who went into that conclave
in 2018 have all drifted into one thing or the other. But the problem is not going to be solved by any of those things. If you go to election today under that constitution, you're only reinforcing the instrument by which you are held down. Even if they say one of you, is declared the president, you are now helping them to save that instrument that keeps the union. Because if that constitution goes down, the union is at an end. That is why it began with the phrase that we, the people, have solemnly resolved to live together. And we say we never met. I'm sure some of us saw Olani Kpekong, the senior advocate, who is also the chairman of Nigeria, the body of benchers in Nigeria today. He broke it down. He said, look, the whole thing is that we did not meet and so did not write any constitution. That is the end of union. He's only saying we don't have a union. This is not only a former president of the Nigerian Bar Association speaking. He is the current chairman of the body of benchers, which brings the judges, the justices in the Supreme Court and Court of Appeal together with the most senior lawyers. So there is no other confirmation, regarding the fact that the instrument that ties us to this bondage has been defeated by this onslaught we launched. And so, not just ourselves, our neighbors in the Niger Delta, the Yoruba on the other side, the Middle Belt, all of us, if we do the little that is left to be done now, we will be out of this. But if because we are not listening, we go to election and they say we have won or we have lost, whether we win or lose, that constitution survives because we are going to election. Our prescription is that we should not go to any further election. Since we have all repudiated the constitution, Yoruba have repudiated, we have repudiated, Middle Belt have repudiated. What is it that is now confusing the ones who are going to, especially because of the fact that we have sat down, I was in that meeting, and the leaderships of all the organizations were present. By the time we go to read, we will see the organizations that signed up, including the ones in the diaspora. The World Igbo Congress came. Anthony Ejiofor and his team were in that meeting in Enugu. Uzodin Mawala and the ADF, Aki Kenga, all kinds of 10 organizations. Ohaneze had just finished from Ekweme Square in that period. So their position was already taken. And so we had to extract from all of that. And we came to the conclusion that since this constitution is the source of our problem, and we have agreed that we cannot proceed to renew our own bondage, let us do it this way and that way. So it is that thing that was decided at that time that Umuada had decided to come in to help enforce and spread and get other people to wake up to it, to know that our salvation from this bondage is a lot more important than what a few people get if they go to. Some will say, oh, when he gets to government house, if we win, for an election that Fulani will conduct, Fulani printed the PVC, Fulani is in control of everything that will determine who wins that election. So the question of if we win is they're just looking at you and laughing, just like antelopes that are holding a strategy meeting on how they're going to beat up lion and take over the jungle. Lion will be praying that they should come close enough. That's what they're doing now. And unless the rest of us stand up because you saw in the letter from Soludo concerning P2B, our political elites are going in a different direction. We have to go and take their turn. That's not what will save us. And so I will commend this initiative, and I will ask us to please do whatever we can. Take it, read it. There are 7 documents attached to it as appended. Let us read it. We are talking about life and death here. Those who read it may find something that will save a lot of lives. Those who do not read it may become the casualties of their ignorance, because whether they come along or they don't, the actions that are lined up for how to stop the renewal of that bondage will still take place. The only thing, they will become statistics and casualties in it. I think we can do better than that by just taking a look and then taking the actions that are necessary. Thank you. Dalurinne, brother. Thank you so much for this. Ndibai, just know that Oku and I knows na 5%. So it is the duty of everybody to key in, because it is the shortest way to get to our destination. Freedom is not given, it is taken.
Self-determination, you assert it to yourself. Issue of EJ may vote, like in Hong Kong now. Okwa kabụ na February. I am a bewa, my atunya vote, my hatunya vote. Atuzie vote. Iya no zina probability if obulu no win no onye ga-win. Onye dobe elu ginya win. Okwe mana na azụ ya azọ. Onye ọbụla bịa ọ na-azọkwa nke ya. And the case emenya bụ ihe election a na-egbukwa. A na-egbu mmadụ. Ọ ka o si kwesị ịdị. O kwesịrị ịdị otu a. Ka i wee welu power, whether more evil power ma ọ bụ political power ma ọ bụ presidential power, ije gbuo mmadụ ibe gị. Ọ dịghị ka ihe ọ ga-adị mma. Now, ihe ọ kọwalụ kịta ka m bịakwalụ ghọtakwu ya n'ụzọ pụrụ iche na akwụkwọ ahụ eji achị anyị that 1999 constitution. I don't blame those who call it Book of Lucifer. Maka na iweli ya bido aka na ya, bido aka n'obi. Ọkwa nnukwu ike na iwele akwụkwọ asị. A fraudulent document. Ka ihe eji wee chiba ụmụ mmadụ Chineke kele eke. Ọ dịghị ka ihe ife ọ ga-adị mma. Nothing good comes from evil. Evil is evil. Some people will say, onye abụ lesser evil, onye ni bụ greater evil. Evil is evil. Ka anyị gbalụ n'ọsọ. Welu anya dolo edo wee chọba ife daa na mmiri. Ebidogo disi njem. Onwego ndị nọ n'ime njem a, onwego ndị nwụrụ. And anyị akpa afa ndị nọ n'ihe a ka unu wee ghọta na onwelu ndị bụ ndị Igbo n'obi. And gbakwanụ mbọ ka ewepụta anyị. Mana onwelu ndị a na-akpọ Igbo political elites. Amakwu m ka esi enye ha ha nwa kekwuru ma Right Honorable, Your Excellency, very governor, very erudite, this and that. Ọbụzi afa Chineke nyere gị, afa nne gị nyere gị, aka nyere na mbọ na akara aka Chineke tinyere n'obe aka. Ije mabute Chief Dr. Sir Professor Honorable His Excellency Okeke na Okafọ. Nya bụla afa na-egbu nwa oke afa na-egbu nwa nkịta. Ịnọzie na ịbụ gọvanọ. A na-egbuchasị ndị bụ unu. Agụụ a na-akpa ụmụ mmadụ eze. Isi na ịbụ gọvanọ, na ịbụ House of Rep, na ịbụ senator, na ịbụ nke nwanụ. Ifu na o nwere ụmụaka nọ n'ime obodo ada eje akwụkwọ. Ifu na o nwere ndị Fulani batago n'ime ha je na-erepu ha to death. Ifu nwa agbọghọ nkịtị na agụụ na-agụ ya onye Fulani ewelu coke na bread gonye ọnọdụ ebe ahụ amaghị enu gbuo ya. Ihe a na-aga n'ala Igbo. Ada report ya. Ihe a na-aga n'ala Igbo. Today akwọzela ụmụ dimkpa uti mgbọ. A na-agba. Biko ka anyị mee na ọsịsọ mee ala ọdọchi. Umuada anyị etekego lead. So na anyị, every person must be responsible now. Take this self-determination as your own. Onwere ndị nwere iche. Ka anyị kwado nụ ihe a ọ kọwala anyị kịta. Nwanne anyị Tony Nnadi, ihe ọ kọwara kịta. Ka anyị kwado ya. Maka na ọ bụrụ na aṅụgbo otelu ọkwa akọkọ ọ na-amụ egbugokwa na anyị na 67 to 70. O nwekwe ndị amụgolo oge anwa nwee ndị na-amụ ndị apụtabeghị ụwa. Mana ụta ga-ata anyị na nna anyị ha na nna anyị ha nụcha anya bụ ọgọ wee hapụla anyị wepụtazie kpụọ ihe niile n'ala. Ọ ya dịkwa Chineke na ya atakwa anyị nnukwu ụta na this generation ma ọ bụrụ na anyị emeghị ihe a. And na United Nations enyego anyị ikike na that United Nations Declaration on Indigenous Rights, Indigenous People's Rights, a na-akpọ UNDRIP. This is our turn for self-determination. This is our turn for self-defense. This is our turn for self-governance. This is our turn for self-preservation. We have to preserve our lives. It is our turn, not our turn to go and be within the Gentiles. Anyị ha na-awaka n'ike si n'ime anaghị egbu anyị. Ụfọdụ echedo ihu n'ọtụ ugwu ebe a ka anyị eje na a na-akọ ugbo na-eme nke a na anyị empawa ha na-eme nke nwanne m. Ndị be anyị abụrụzi ebe mmiri na-ebu, ndị be anyị abụrụzi ebe ya enudata ndị forest rangers
ndị Fulani herdsmen anọ ha na-egbu ndị be anyị anyị anọdụ na-ebe akwa adịrị ike ọ dịkwa anyị ama m na ike dị onye ọbụla ike dị m gị nwa jụọ onwe gị ma ike ọ dịkwa gị. Let us all bail the cat. Onwere onye debere iche. Let us all come together and speak with one voice. Ndị ụmụada akpọkọ anyị, ndị ụmụada si anyị kpọkọnata na ha because anyị dị ka nnekwu na-achịkwa ụmụ ọkụkọ. Anyị ekpuchie ha. Ọlụ ebiligo na ọkụ ụmụnne m. So na-etufuzi oge maka na anyị si ka ihe a dịrị n'ime awa na abụọ. O nwere ndị Igbo patriots. Ndị nke anyị ya akpọ ụfọdụ anwụọla ka unu wee mara na o nwere ndị kala aka nọ n'ime ọrụ a. Like I said, ọrụ na-ebido wee gaba maka ndị Igbo si na a na-ebido naanị wee ribe enu. So ibido njem ịkwado ya akwado. Ike ọ dịkwa unu ka njụkwala unu ama m na ike dị unu. So ndị a they quietly championed and supported this process. And this process or these processes anaga ụzọ niile anaga bettered the consensus we are now advancing because ihe a bụ ụzọ anyị esi n'onwere n'onwe anyị. Ọ gịnị bụ ife a? Anyị afụcha ebe a na-echi ọzọ gaba ebe a na-arụ agwụ. Biko ana m ajụ ụnụ. So number one, Dim Chukwuemeka Odumegwu Chukwu. This man co-chaired the Pronaco plenaries in Enugu from 2005 to 2006. And with Anthony Nahoro and with Wole Soyinka Kanondo. Later, they were joined as co-plaintiff with Chief Anthony Nahoro and Chief CC Ono Onumonyobo, Papa Bianca, Chief CC Ono, former governor of Anambra and Enugu. Professor Wole Soyinka, Bishop Bankole Bonigi, Prince Tanimose Bankole Oke, Senior Advocate of Nigeria. In the 2007 and 2009, the suit challenging the legitimacy of this 1999 constitution. This 1999 constitution, it is a document, yes, but it is illegitimate. Amanji ayekwene kwuwasi ike maka na igwu onye asị na ọ na-asị asị ihe leme ya. Ịnọbido ekwensu si ya ekwensu ide ekwensu ihe ọ nakpuo unu atụzi n'egwu. Ọ bụghị ebe Fulani ụkwalụ biko welu anyị support gị. Anyị zuke eme. So onye ọzọkwa mma akpọkwa bụ Chief CC Ono. He was one of the plaintiffs in the 2017 originating suit challenging the legitimacy of 1999 constitution. Kunu wefu na ndị ancestors anyị ọ bụ na ọ daa ọ gafee n'aka anyị ụta ga-adịla anyị ma ụmụ anyị ma ndị anyị amụ n'iru ma ndị amụgo n'azụ ha ncha niile they will all blame us. Therefore today that chain, that spell is being broken. Nke ịtọ onye ịtọ bụ Rear Admiral Godwin Ndubisi Kanu. He came from Ọchịa etrenisili ya o wee bata wee nụ agha Biafra nụcha anya nụchata ya ọfụma wee ha kpọnye n'ime Supreme Military Council. O nwekwa na ihe m nụrụ about that man. N'oge emerie military governor of Imo State, o wee bido zacha wee set pace ka Igbo kwụlụkwa. Ndị iro wee fụ na nwoke a dụkwa ka oyi eme anyị Igbo ọchake ha wee mmanya aka Lagos. Ọkwanụ na ya Ndubisi Kanu build Lagos, setie roadmap ụfọdụ dị asịsị kịta na ọjagaba. Ndubisi Kanu ọnwa afọ Igbo maka na ebe onye Igbo nọ ọ na-achawapụta maka Igbo is light. Nke ọzọ bụrụ Colonel Joe Achuzie Ered onwe onye anaghị anụ afọ ya, and he was the chairman of that solemn assembly, that historic solemn assembly of April 27, 2015 nke mere na Port Harcourt by the Lower Niger Congress. Ndị Ijo, ndị Ikwere, ndị Benin, ndị Edo, ha ncha n'Igbo jụrụ ebe anwa. Jenu nene ya ọ dị na YouTube. Ọ dị na YouTube. Ọ dị very important maka ebe a nke eteki resolution na ihe anyị chọrọ bụ gịnị? Referendum. And na ọ dịkwa n'ime na ndị nwere akụ na ụba
outside Igbo land, na ye echekwa under a scheme, under an insurance scheme. Because let us look for authentic information yenyela anyị aka. Ọ dị kemgbe na social media, na YouTube, go and watch it. Maka ine n'ihe anwa akpọrọ ya solemn assembly. Una afụ na ihe mere ebe anwa dịkwu solemn. Ka nna m kụzie ya otu ọ dị solemn. Solemn, ọ dị solemn. Ebe a ka ebido. Akọwacha everything. Na ka ha si wee sị ụdị shouting ikwalu. Nke a na-asị those who say I, ma ndị ya asị I, ma ndị ma ihe a na-akọ eme I ma ne. Oh, another person, Ambassador Ralph Uwechua. He was Ohaneze President General and defied stiff opposition to support the effort of the Igbo caucus of the LNC. LNC means Lower Niger Congress. Ọbụkwa na afa anyị azan kama no nke ya ekpokọta all the self-determination groups ka anyị wee na-eje eje. So he defied the stiff opposition ndị be anyị kwechili na ihe present this Aladimma. Aladimma dị very important. Anya ka eji kpọọ ya Aladimma epistle of 2012. Ebe a nka njem bido. Wee bidozie wee gbatịba aka wee kpọkọtazie ndị n'ebe anyị ụmụnne anyị nọ na ndị a na-akpọ ndị mba mmiri. Anyị ncha niile bụkwa ndị mba mmiri. Esizie na ya wee tụpụkwa aka gaba Yoruba gakwuo na Middle Belt. So ndị niile ka Nigeria dị kịta ndị niile nọ na Ninas bụ from Middle Belt. All the Christians nọ na Middle Belt. So ka onye ọbụla ghọta ya ọfụma na ndị anyị si ndị kewapụrụ onwe ha ndị wepụrụ onwe ha bụ ndị Sharia. The 12 states nọ na North. Sharia. This is not Sharia na-achị ha. And don't man, Sharia and democracy can never mix up. Sharia bụ ndị yewe anyị ha were anyị infidels. Anyị bụ infidels whether we like it or not. Infidels. Ha ma bụrụ ndị ma ka esi eri ego. So nke ọzọkwa bụ komodo ebitu ụka iwe. Kunu na-afụ ndị nọ n'ihe a. Komodo ebitu ụka iwe is a signatory to the Ninas Constitutional Force Majeure Proclamation of December 16, 2020. Unu ma akụkọ ya with IBB. Unu ma maka OIC, maka Nigeria as it is today bụ Organization of Islamic Again, whatever. Ha si na corporation. Ọ ndị anyị na-eje ka anyị kwado. Mana ego niile anyị na-akpata a na-eje wejie na headquarter ha n'Egypt. Unu asị m na ndụ ka ọ bụ. Biko taa bụ gboo ka anyị tụgharịa ọkwụnụ ma ihe bụ about on. We have to make an about on nke tata nke ọ bụ in short tata. Anyị eme about on ka anyị nedo na anya na Igbo ka anyị je nzacha ya. Onye ọbụla will be involved. Onye nke ọzọ bụ Chief John Nnianwodo. Ọ ka nọ ndụ. He moderated the plenary sessions of Pronaco in Enugu in 2006. He was the former minister during the 1998 and 1999 military transitioning. And he has been fearless and vociferous. He is a chief witness to the fraudulence of this 1999 constitution. Brave man. He's a lawyer. He's an economist. Many Honazalo Nnianwodo. Ono noke barrister, doctor, whatever. Menye makana ohodru ndi Igbo ọfụma oge anwa. So he is number one of Igbo jelu tinye aka na that constitutional force majeure. Nke ndị Ninas mel on the 16th of December 2020. There are several other great Igbo patriots, home and abroad, and they still make worthy sacrifices in this project for our collective redemption. Collective redemption. But come for strategic reasons, we cannot name publicly at this time. Mana Chineke maha. Obugodu na ya kpọ ha ha. God knows their names, and their names no n'obe aka Chineke. Umuada Igbo salute these great Igbo patriots. Ma nwoke nọ na ya, ma nwaanyị nọ na ya, and assure all the posterity will honor them
we shall honor them. They are selling contributions to Igbo liberation from bondage. Ndị bụ Igbo n'obi. Ka anyị bụrụ kene nụ ya bụ Igbo n'obi. Ka ọ ghara ịbụ anyị pụta ebe ọbụla onye ifụlụ onye Igbo ifụlụ owele iru ya ma iche mmafe gị ebe ni biko kenebe na onye ọbụla n'asụsụ Igbo. Onye ọbụla dị very proud of his language because our language is our identity. Our language is our culture. Ka anyị ghara ije nie our culture. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na o nwere ndị enyelu onyinye. Onwe onye enyelu talent 5. Onye nke enyelu 2. Onye nke enyelu ofu. Una ama ihe nke onye enyelu ofu o jezo mie ya n'ime ala. Nọdụ ebe a na-amụ anyọkwuri na-aba. Ọ na-akọ ebe ọ na-eje gwute ebe ọ na-akọ ha. O weli eje bank ya, je mie ya n'ala. Onye nke ọzọ jede biko ka anyị bawanye our treasure. Because there is love. Ọgwụ nwekwenu mgbe ndị Igbo ya aba nọkọsị ya na-aṅụ mmanya. O nwere oge ndị Igbo na-eje egwu ọnwa. O nwere oge ndị Igbo ya afụ nwaanyị ajede ọkpali ya kutere ya mmiri. Ihe niile ọkadụ kịta. O nwere oge ndị Igbo ya aba ha na-ana ọbụgodu by 10 o'clock in the night. Fa na-ana without fear. Mana kịta onye Igbo bịa ọ na-ezekwa onwe na-eze onye ọzọ na-asị a na-azọgharị ala onye bi n'ojezo onye diọkpara sọsọ maka na Chineke nyere ya privilege ọ bụrụ diọkpara nya nwezi everything ụmụnne ya na-asọfa. So biko we have to go back and restore the core values of ndị Igbo and the tata ka o bidoro. Unu ekwere ekwe ndị be anyị unu ekwere ekwe ma ndị ụkọchukwu nọ na ya ma ndị ụka nọ na ya ma ndị maketi nọ na ya ma ndị nkụzi nọ na ya ma ụmụ akwụkwọ nọ na ya ma okenye ma onye ọbụla anyị na-agbaghara onye ọbụla prodigal sons nọ na ya anyị na-agbaghara ọnụ mana olu mgbe anyị ya edozicha ana ha nata anyị apịagodo ha ịtarị mmụọ maka na ha lere anyị pịacha ha ịtarị mmụọ pịatọsị ahụ ike ka ama ma ha ihe echigharị. So ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị tata na mmechọkọta okwu niile anyị na-ekwu bụ na ụmụ ada Igbo ziri anyị jeje kwuo ha na ha na-ekene onye ọbụla ha na-ekene ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ na ihe anụnwa ụnafụla akwụkwọ a ya esesi ya and onye ọbụla ya agụ ya every day wele ofu gụọ every day wele ofu gụọ because ọ gosicha gị ụzọ ihe eso ka ị wee nweta onwe gị. Ụfọdụ na-asị kedu ka ha esi wee stọpụ election. Ọ bụghị stop election ha mere ha ji echigbu onwe ha na sharia. N'ihe anyị na-ekwu bụ nke anyị ka anyị chọziri anyị ama stọpụ mana ngị nwa ọ bụrụ na onye iro gị si elu gị nne ị ga-eri ya maka na iri anya you will die. You will not even live to say nne a atọ kama na ọtọ maka before anyị na-etinye ya n'ọnụ before nne a na-agwụ ọgwụ adịgo gị afọ ịgbabago ịmụọ. Therefore ihe ọ kọwala anyị na 1999 constitution a ndị a ndị Fulani ha ji PVC o nwere ndị na-enwetabeghị kwuru even na ala Igbo ha nwa ji security ndị amị na ndị polisi ihe echekwa ndị ya eburie. O nwere ndị ha nwa ji mapinu kedu afa nke anụwa pantami. So ka anyị na-achọ authentic information ya enyela anyị aka ka anyị hapụgodi na-esesasị ndị egburu na ndị egbu ma ihe na-ekwu ya na-ebe egbuo ha na welenụ nke ya abala anyị uru tinye n'aka ebe ọhụụ na ọ ya dị so that onye ọ na-agbara ya. So ihe anyị na-akọwa n'ụbọchị nke tata ka anyị wee kwadobezie pịachibe okwu mbụ that taa unu nụrụ onye akpọchi n'obi onye akpọchi na ntị ya n'eziokwu anwa we have restored it and Chineke bụ onye eziokwu will lead us and lead us through that way because all way ka ọ bụ and through that way into life because he came to give us life in abundance. John 10:10 onye iro bịa to kill to steal and to do what? To destroy. And all ihe na-eple na Igbo. So ihe anyị na-ekwu bụ ma Simon Ikpa unu egezina ya ntị ma ndị niile na-eme ihe whatever Biafra because onwekwe Biafra na-abịa m no ihe eji aghọrị unu anakọsi ego onwekwe Biafra n'anya ndị Caliphate n'anya ndị Britain bụkwa conquered name. Zana onye Igbo
Chineke mere gị sị gị na onye Igbo ka ebe zania ụzọdola ụkwụ na ala Igbo ancestral land zania and then onye ọbụla kezie ajụ ume maka na anyị na-ebido mass return, mass exodus from that God-forsaken country a na-akpọ Nigeria. Union of States, a country na-egbu ndị nke ya ọ bụ ezi ọ bụ obodo. Can anything come out from Nigeria? Onye ya azanwu this question nyazamia can tụọ challenge. Can anything good come out from Nigeria? N'ụdị ụgwọ ejikọbara trillions na-eke ụmụaka si nọdụ n'ụlọ ada agụ akwụkwọ, na-eke unemployment si wee dịrị, na-eke ihe isi ike kwa Christmas ya, na-eke insecurity, na-eke anyị si wee nwee gas na petrol ọ na-akọ, na-eke anyị si wee ịbakwuo n'ọfịa ka ije kpata nkụ Fulani anọdụ ebe anwa, na-eke fasi wee welu ndị kedu ife a na-akpọ ya their so-called repentant Boko Haram, send her to Argentina to go and train. Ha ka ekpoju n'ime ọfịa ọ bụrụ Fulani Rangers kasị n'ogene Rangers fa nọdụ ebe afọ wee na-agbọrị ndị be anyị. So biko taa unu n'ụlọ onye biko onye akpọchi n'obi, this is our responsibility. Onye ọbụla banye n'ọrụ and ka anyị na-alụ ya, ka anyị na-ayọ Chineke ka ọ na-edu anyị, na-egbochite anyị, na-azụ anyị, na-eduzi anyị, na-egosi anyị ụzọ, na-eso ndị o zitere, na-anụ instruction nke asị anyị mee na ya. Ife ọbụla asị anyị mee gịnị, anyị mee ya. Ọ ga-adịrị onye ọbụla mma, ọ ga-adịrị nwa onye Igbo mma, ọ ga-adịrị nwa afọ onye Igbo mma, ọ ga-adịrị ụmụada mma, ọ ga-adịrị ndị Lower Niger mma, Lower Niger Congress mma, ọ ga-adịrị Ninas mma, up Ninas, up Lower Niger Congress, up Alade mma, up ụmụ Igbo. Ndewo nụ ndị be anyị. Thank you. So ọ bụ na anyị enwenwu obere interlude with ọja ma ọ bụ ihe ọzọ, biko ka ịkpọgodula anyị ya, ịkpọchiala anyị ya ka anyị wee chịkọtazie okwu. Ama mma Nwada Charity ọnya ka onye anyị closing prayer. Ọ bụ na ọ nọrọ ya mma akpọ somebody, mana ka anyị enyegodo anyị egwu ka anyị wee mara na ihe a niile anyị kwuru ọ banyere anyị na mmụọ. Na ikpeazụ anyị akpọzie egwu a na-akpọ ka anyị kelee Chineke, ka anyị kelee ya. So nyegodo anyị ọja. Daalụ. Umuada Igbo Jenga. Ọ dị mma, daalụ sọ. O nwere ihe Ogbuọja kwuru, ọ sị na obiribi ọsụ igwe eje nga. Ọ bụ sọsọ igwe ejela nga na Igbo eje nga, mana anyị apụta na nga anwa. Anyị apụta na nga anwa Nigeria konyere anyị, kpụkọrọ anyị ncha niile jekodo anyị na pillar of 68 items. Kedocha anyị na-ekene in a special way. Nwanne anyị nwoke Tony Nnadi, ọ na-agba mbọ, anyị ya support ya. Anyị ya support ya maka na anyị ka ọ na-ejele ozi, anyị ga support na ya biko. Igbo anọzi na nga Nigeria,
Igbo anọzi na nga anyị atọhapụgo onwe anyị ma spell niile ma agwụ niile today ka anyị na-apịatusi ha n'aha Jizọs. Amen. Amen. O nwere another announcement m chọrọ ime biko na ụmụnne m. Anyị mesịa ihe a enwelu WhatsApp group afia bụ Aladimma Ninas nya Igbo group. Anyị ekesi ya. Enwekwa Telegram Aladimma Ninas Igbo group. Emesịa a ga-esesasị, a ga-atụsasị the link so that onye ọbụla abanyewego, so that mgbe e nyere anyị instruction asị anyị nekwanụ ihe anyị ga-eme ka anyị mee nie. Nke dịkwa important bụ on the 16th of December 2022 ka ọ ya eme afọ abụọ ndị Ninas Nigeria Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination. Ihe anyị na-ekwukwe na self-determination ka onye ọnwụ na-aghọta ihe bụ self-determination. Ọ bụkwanụ secession, ọ bụkwanụ separatism. Self-determination ka ma separatism ma secession maka enwere road ụzọ esi aga. So ha ya eme 2 years anniversary iji wee gosi ọkwa ịfụlụ that book of Lucifer, that document, that illegitimate, fraudulent, imposed, fake, oppressive, brutal, idiotic document a na-akpọ 1999 Constitution. Anyị emerige. Anyị na-anọ ọgụ mana anyị emerie ya. And then anyị declare kwuo victory over the caliphate ndị na-akpa nkata. Maka unu chekwa na agbacha egbe ọnụ na social media, ha nwa na-anakpu ha n'ime Sultan of Sokoto, anakpu ha na Lancaster House, anakpu ha na Emir of Kano, anakpu ha na be IBB, anakpu ha na be Ango Abdullahi, anakpu ha na be Ali Uguzo, anakpu ha be Obasanjo na Ota, nakpu si ebe niile na-aghọpịana. Ihe niile a na-aghọbụ ka a ya esi wee memina ndị Igbo. And then we say no. Therefore, on the 16th of December 2022, that's next week, MSI can give another instruction. Enwezi town hall meetings, maybe in the churches, in the schools. Ndị Yoruba emove go kwanono. Ndị Ijo emove go kwanono na ọkwa sọsọ ndị Igbo ka ọ fọlọ. Ndị Igbo ngwa ka anyị menite ụkwụ ka anyị soro ibe anyị wee nawa to that permanent destination where we enjoy. That is our self-determination. Anyị achọghọ temporal power, political power. Ndị ụmụada sị ihe anyị chọrọ bụ permanent freedom. Ka anyị fee n'Chukwu anyị, ka anyị kwakwuo ndị ha gburu, ka anyị lụọ ha, ka anyị kwa ha, ka anyị kenekwuo ndị a niile mkpọsiri afa, ndị nwụgo ọnụ, anyị chetazido na ha nwụrụ mana ndị agbala anyị mbọ. Ka anyị consult kwuo our ancestors ya na anyị agbawago mbọ bịanụ. So anyị ama mmenwe n'ime Nigeria maka na anyị mebie pụta n'ụzọ otu a ụmụ okorobịa na-agbagharị n'ụzọ a na-egbu ha. Ọ dịghị anyị mma, ọ dịrọ anyị mma. So ihe anyị na-emezi kịta bụ our permanent solution ka anyị fugolu ya maka anyị na-aga permanent solution ka ọ ghara iwe echi niile anya n'ebe o ya emezi onye ọ na level playground. Inweta ọrụ ịlụgide ịjụ ọkamụla ebe ọ dị. Ọ bụghị nke ọ ya bụ ụtụtụ ịjụ ọrụ ị na-anata n'ime anyasị emecha ejide gị ụgwọ na ya, maọbụ ije shọpụ ilu ebe a ọ bụrụ n'elu apịtị ka ị na-eme ka ihe a na-akpọ ya ka ị na-ere afịa ericha ị na nwụọ maọbụ nwa hụ na ọgwụ ime ị ga-eje. So ụmụnne m, I want to conclude now. When are you? Let us go back, not only to think about it, not only to pray over it, but also to go into action and tell others. Zuzugbe ụfọdụ nwere network problems na ha batanwuha n'ihe a. And the guys wee kọwa na ọkawo mbido na mgbe anyị ebidozi all the
town halls ka onye ọbụla na-agwa ibi esi a nekwe na ebe ozi ọma dị ka anyị jekwenụ onye ọbụla bụrụ ozi ọma gbasaa ya. Anyị na-ekene onye ọbụla, kene ụmụada eziokwu, kene ụmụada Igbo nọ n'ụlọ, kene ndị ụka, kene ndị market women, kene ụmụ akwụkwọ, kene ụmụ nwoke anyị. Anyị ekenekwu ndị politishan, mana asị m gị na mgbe ha ya anata anyị apịa ha ịtalị mmụọ, anyị ewe tinyezi ha makwa ma isi ha anwa ọkazuziri oke, maka na onweghị onye ya ejezie ọnwụcha ihe a ọtụtụrụ ụmụnne a na-egbu ya omechi ọnụ, nke a na-eme n'Enugu maka na onweghị pawa. And agwago ha sị ya na emerigo ihe a, ndị na-asa agwago bikos anụrụ m ndị na-asa agwago fa mee na ife dị otu a ka unu wee chekwa ndị be unu. Ọtọ mmeri ya, Governor Tom of Benue State did it, and Enigwe agbawara, mana ndị be anyị bụrụcha stooges. Ewelu nke kampụ ọ n'Imo steeti, ewelu nke ọzọ kampụ ọ na Ebonyi. Unu ama na eke na that 5 states ya ha nyere anyị, mana ọ bụghị ihe anyị bụ. Anyị gbasara ebe niile na ha ekene ya na-achọkwa ịbata Enugu State. So as our women, our daughters, our sisters in 1929 resisted them, we are gonna resist them. Ọ bụ sọsọ ụmụ nwaanyị na-anọ anwụ mfụ, ụmụada niile nọ n'ala Igbo, we are going to resist them. Therefore, today being a historic day and this event, this declaration, ọ ga-adị Chineke nna assign gị approve onye kwụọ ya maya stamp ngwa ka anyị move. Udo dịrị onye ọbụla. So na mmechi ka anyị na-ayọzi Father Raymond, mma akpọnite gị maka na onye si na ọ ya ekpe ekpere ya na network ya na-agbalị. Biko, I will just call upon you to say the closing prayer and bless all of us. If you are there, please unmute yourself and show us your face. Thank you so much, and God bless you. Are you there? Okay. Anyị ga-achịkọta okwu anyị na okwu nkwubi declaration ụmụada wee ka ikwe n'aka Chineke. Anyị kpọkuru ya mgbe anyị na-ebido, anyị ga-akpọkwu ya ka anyị na-emechite taa. O were ọnọdụ ihe niile gazie karịa arị dịka anyị si tụọ anya. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Chineke nna osebụwa ka ihe niile, anyị na-ekele gị, anyị na-ebuli aha nsọ gị elu. Anyị na-ekele gị maka na ịmagori na ụbọchị taata ga-adị etu a. Anyị ekwugono dịka mmadụ, anyị na-arịọ gị, gị bụ chi anyị mara ọnọdụ anyị. Bụrụ anya mmiri akwa anyị na-eso ude anyị na ọnọdụ anyị na ala Naịjirịa. Anyị were ihe ndị a na-enye gị n'aka, na-asị gị Chineke, dịka ụmụada si wee kwuo tata, ka anyị ncha niile kulite, ka ụmụada niile bilie, ka ha nụ ozi ọma anụnwa, ka ha rukwa n'ozi ọma bugara ebe ụmụada niile nọ n'ala Igbo ma n'ụzọ ije. Anyị arịọ gị Chineke pụrụ ime ihe niile. Kwenkwenụ mbọchị anyị ga-anọkọ nzukọ dịka ụmụ Izrel, anyị agụ egwu otito, bụ abụ otito, gbaa egwu otito n'ala nke i nyere anyị, egwu nwere onwe. Anyị arịọ gị imezuo ihe ndị a, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị ekwupụtara, maka na ịmazụ ọchịchị obi anyị. Imezuo ya maka na anyị na-ekpe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Udo dịrị unu. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen.
Biko onye ọbụla unmute kene onwe ka anyị kene nọ then ka egwu na-akpọ egwu host biko nye anyị egwu ya atọ anyị ụtọ maka na anyị ebidogo ya bụ ihe ka anyị kene Chineke. Daalụ no, unu Emeka o. Daalụ no. Thank you so much. Daalụ. Daalụ nọ. Daalụ. Daalụ, daalụ. Chukwu gọzie unu ncha, Chukwu gọzie onye ọbụla. Daalụ Ọladimma, LNC, Tony, unu ncha daalụ. Yeah. Thank you. Thank you, brother. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you. Good night. Thank you. Yeah. Thank you. Daalụ nọ. Daalụ, daalụ. Daalụ nne ndị anyị ji eme ọnụ n'ala Igbo. Ndị na-afụkarị ka anyị nwa nọ n'ala Igbo si afụ. We are very happy to join the meeting today, and as far as I'm concerned, this meeting metara ezigbo mkpụrụ because onwe so many things manụ today na ndụ a nọrọ taa. And ọ ga-agbakwu anyị ume side Anambra steeti anyị nọ. Anyị adị njikere mara ihe anyị na-eme mara na ọ bụghị ọgụ. Anyị na-eprichi oge ọbụla na ọ bụrụ ọgụ ka eji enweta ihe. Instead onye ji obi umeanị ga-enwetakwa ihe a nwetakarịa na onye ji ọgụ je. O nwere atụ m na-amara ha na Anambra steeti oge ọbụla ana m asị ha na onye hit na-eme na-eji nwayọọ okpukpu okpu n'isi yipụ akwa debe mana ọ bụrụ na ikuku bịa warawara ikuku ụgụrụ bịa warawara onye yigodo akwa na-ekponi elu ga-eji nwayọọ jikọta onwe ya hapụ ịgba ọtọ mana hit na-ede ede n'ahụ hit bụ ime gị ị ga-eji nwayọọ were ihe niile iyi ọsọ ya bụrụ na iyi suit ihe ọ bụla ọsọ ya bụrụ na iyi ị ga-eyikwu ma